Hello everyone. Hello sir. Good afternoon. I'm Putri Anastasia Silahi and PM 22010300059. I want to explain about the English debate. Have you ever heard of the term English debate? Okay, I will explain to you what an English debate is. So an English debate is an activity where two teams face each other to discuss a topic using English. This debate usually involves open-ended questions that allow both teams to present argument, provide evidence, and respond to the opponent's argument. The goal is to develop speaking skill, critical thinking, and understanding different points of view. But did you know that there are types of English debate? Here, I'll tell you. Guys, there are three English debate. Namely, there's an Australian parliamentary debate system, there is British parliamentary debate system, and there is American parliamentary debate system. But I will only explain on one of them. Namely, American parliamentary debate is a competitive debate format that is popular at various universities in the United States. This system is also known as APDA, American Parliamentary Debate Association. The following are some of the characteristic features of this debate system. Number 1, teams and position. Each debate involves two teams, each consisting of two speakers. Each team is given a pro or agree or con or disagree position on the given topic. The second, random topic. Debate topics are announced randomly and teams have limited time to prepare their arguments. The third is time structure. Each speaker has a limited time to speak, including opening, argument, development, and closing. The fourth, question and argument. The speaker may be interrupted by the opposing team with question or requests for characteristic. 5. Jury ratings. A panel of judges scores based on the quality of argument, speaking skills, and debate strategy. 6. Position rotation. During the tournament, teams will take pro and con position in various rounds of debate. This format promotes spontaneous speaking skill, analytical abilities, and debate strategies. American parliamentary debate is not only a means of competition, but also fosters critical thinking and effective speaking skills in its participants. Debate in the American parliamentary system, also known as APDA, involves two teams of two speakers each. Each team obtains or pro and con position on the given topic. That is number 1, number of teams. There are usually two teams participating in one APDA debate. The second, two division rules. Chairperson or leader leads the debates, controls time, and ensures debate procedure are followed. Timekeeper, responsible for monitoring conversation time, giving signals to indicate remaining time. Next, debate rules. Speaking time. Each speaker has a limited time to present argument and responses. Next, interruption or question. The speaker can be interrupted by the opposing team with relevant question. Next is specific structure. Debate follow a format in opening, argument, development, and conclusion. Next is scoring and winners. A judging panel usually consists of 3 or more people who pass judgment based on the quality of argument, argument presentation, and debate strategy.
Debat parliamentary Amerika merupakan format debate kompetitif yang populer di berbagai universitas di Amerika Serikat. Sistem ini juga dikenal sebagai APDA, Asosiasi Debat Parlemen Amerika. Jadi APDA itu adalah singkatannya. Berikut adalah beberapa ciri khas sistem debate. Yang pertama adalah tim dan posisi. Setiap debate memiliki dua tim yang masing-masing terdiri dari dua orang pembicara. Setiap tim diberikan posisi pro atau setuju atau kontra atau yang tidak setuju terhadap topik yang diberikan. Yang kedua adalah topik acak. Topik debate ini diumumkan secara acak dan tim memiliki waktu terbatas untuk mempersiapkan argumennya masing-masing. Yang ketiga adalah struktur waktu. Setiap pembicara memiliki waktu yang terbatas untuk membicarakan argumennya, termasuk dalam pembukaan, pengembangan argumen, dan penutupan. Yang keempat adalah pertanyaan dan argumen. Pembicara mungkin bisa disela oleh tim lawan dengan pertanyaan atau permintaan klarifikasi. Yang kelima adalah penilaian. Penilaian panel juri didasarkan pada kualitas argumen, keterampilan berbicara, dan strategi debate. Yang keenam adalah rotasi posisi. Selama turnamen, tim akan mengambil posisi pro dan kontra dalam berbagai putaran perdebatan. Format ini mempromosikan keterampilan berbicara yang spontan, kemampuan analisis, dan strategi debate. Debat parliamentary Amerika ini tidak hanya menjadi sarana kompetisi, namun juga menumbuhkan pemikiran yang kritis dan kemampuan berbicara yang efektif pada para peserta masing-masing pesertanya. Debat dalam sistem parliamentary Amerika dikenal juga dengan sebutan seperti tadi, yaitu APDA. APDA itu adalah singkatan dari American Parliamentary Debate Association, yang melibatkan dua tim masing-masing terdiri dari dua pembicara. Setiap tim memperoleh posisi pro dan kontra terhadap topik yang diberikan. Yang pertama itu adalah jumlah tim. Biasanya ada dua tim yang berpartisipasi dalam suatu debate APDA seperti yang saya bilang tadi. Yang kedua adalah pembagian peran. Yang pertama ada ketua pemimpin, yaitu yang memimpin debate, mengontrol waktu atau memastikan prosedur dapat dipenuhi. Yang kedua adalah pencatat waktu atau disebut dengan timekeeper, yang tadi adalah chairman. Ini tugasnya bertanggung jawab untuk memantau waktu percakapan, yang memberikan sinyal untuk menunjukkan waktu yang tersisa kepada setiap peserta debate. Yang keempat adalah peraturan debate. Waktu berbicara, setiap pembicara memiliki waktu terbatas untuk menyampaikan argumennya dan tanggapannya masing-masing. Yang selanjutnya adalah pertanyaan interupsi. Pembicara dapat disela tim lawan dengan pertanyaan atau dengan interupsi yang relevan. Yang selanjutnya adalah struktur khusus. Debate mengikuti format dengan pembukaan, maksudnya adalah pengembangan argumen dan kesimpulan. Yang selanjutnya adalah penilaian dan pemenang. Panel juri biasanya terdiri dari 3 orang yang lebih yang memberikan penilaian berdasarkan kualitas argumen presentasi dan strategi debate. Dan satu hal yang harus kita ketahui, di dalam American Parliamentary Debate ini tidak diperbolehkan untuk membawa catatan. Jadi setiap nantinya berdebat, debate itu tidak membaca, tapi spontan dengan apa yang kita pikirkan dan apa yang akan kita omongkan. Jadi tidak diperbolehkan untuk membawa catatan-catatan kecil seperti itu. Jadi yang 3 juri tadi saya akan menjelaskannya. Di APDA itu memiliki 3 juri. Okay, now I want to explain how to play American Parliamentary Debate or APDA. Okay, APDA is a debate system involving 2 teams trying to convince a jury and audience of a resolution, the general step of playing American parliamentary debate. And the first, team and resolution. Each team consists of 2 debaters, and the resolution or debate topic is announced in advance, and teams have limited time to prepare argument. The second,
time structure. Usually, a debate consists of several rounds with a certain time for each round, and each debater has time to provide arguments and respond to the opposition argument. The third, opening government. The opening government team was the first team to give an argument and consists of the Prime Minister and Deputy Prime Minister. The Prime Minister gives the first argument followed by the Deputy Prime Minister, who can provide additional argument or development arguments that have been presented. 4. Opening opposition. The opening opposition team was the first team to respond to a government team and consisting of the chairman of the board and the deputy chairman of the board. And the chairman of the board provides a response to the opposition government team, followed by the deputy chairman of the board, who can provide additional argument or development argument that have been presented. 5. Closing government. Closing government opposition or the 5. Closing government and closing opposition. The closing government and the closing opposition teams are the teams that provide argument in the next round and consist of the second prime minister and second deputy prime minister, as well as the second chairman of the council and the second deputy chairman of the council closing opposition, and they provide additional argument and respond to opposition argument. 6. Cross-examination. After each speech, there are usually a cross-examination session where opposing debater can ask questions. 7. Judges and scoring. The jury assesses the debate based on the quality of argument presentation and ability to respond to a question. Next, closing summary speech. Each team has opportunity to give a closing speech to summarize their argument and convince the jury. 9. Questions and response or points of information. During a speech, the opposing debater may ask short questions called points of information to test the rigor of the argument. It is important to maintain a professional demeanor, understand the resolution well, and present argument logically to be successful in the American parliamentary debate. Jadi American Parliamentary Debate itu adalah sistem debate yang melibatkan dua tim yang berusaha untuk meyakinkan juri dan audiens terhadap suatu resolusi. Jadi berikut ini adalah langkah-langkah umum dalam bermain American Parliamentary Debate. Yang pertama, tim dan resolusi. Setiap tim terdiri dari 2 orang debater. Dan resolusi atau topik debate diumumkan sebelumnya dan tim memiliki waktu terbatas untuk mempersiapkan argumennya masing-masing. Yang kedua adalah struktur waktu. Yang pertama, biasanya debate terdiri dari beberapa putaran dengan waktu tertentu untuk setiap putaran. Lalu, setiap debater memiliki waktu untuk memberikan argumen dan merespon argumen lawan. Yang ketiga adalah opening government. Tim opening government adalah tim yang pertama yang akan memberikan argumen. Lalu yaitu yang terdiri dari Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri atau bisa disebut sebagai 2 orang pembicara. Perdana Menteri memberikan argumen pertama, diikuti oleh Wakil Perdana Menteri yang dapat memberikan argumen tambahan atau mengembangkan argumen yang telah disampaikan. Lalu, opening opposition. Tim opening opposition adalah tim yang pertama memberikan tanggapan terhadap argumen oleh opening government. Lalu yang terdiri dari ketua dewan dan wakil ketua dewan.
Ketua Dewan memberikan tanggapan terhadap opening government, lalu diikuti oleh Ketua Dewan yang dapat memberikan argumen, yaitu argumen tambahan atau mengembangkan argumen yang telah disampaikan oleh yang berbicara pertama. Yang kelima adalah closing government dan closing opposition. Oke. Tim closing government dan tim closing opposition adalah tim yang memberikan argumen di putaran berikutnya, yang terdiri dari Perdana Menteri dan kedua dan wakil Perdana Menteri, serta ketua Dewan kedua dan wakil ketua Dewan kedua. Mereka memberikan argumen tambahan dan merespon argumen lawan. Selanjutnya adalah cross examination. Jadi setelah setiap pidato, biasanya ada sesi cross examination, di mana debater atau lawan dapat mengajukan pertanyaan. Yang ketujuh, juri dan penilaian. Juri menilai debat berdasarkan kualitas argumen presentasi dan kemampuannya merespon pertanyaan. Yang kedelapan, penutup atau summary speech. Masing-masing tim memiliki kesempatan untuk memberikan pidato, yaitu pidato penutup untuk merangkum argumen mereka dan meyakinkan juri. Kesembilan yaitu pertanyaan dan tanggapan atau points of information. Selama pidato debater, lawan dapat memberikan pertanyaan singkat disebut points of information untuk menguji kekakuan argumen. Penting untuk menjaga sikap, yaitu sikap profesional memahami baik resolusi dan menyajikan argumen secara logis untuk berhasil dalam American Parliamentary Debate. Now, I will explain about simulation of the American Parliamentary Debate System or APDA. But before that, I will explain again that there are two teams, namely the pro team of government team and the contra team of opposition team, which has two members or two speakers. Then there is a chairman who will guide the course of the debate, and there is timekeeper who guides the times of each speaker. And there are three judges, and it was difficult for me to explain their tasks. Tasks. And now I will explain to how to play APDA. The first speaker from the contra team will respond by the pro team, who is delivered by the first speaker by conveying his argument and giving an attack to speaker 1. Once finished, it will be given to speaker 2 by the pro team by providing support for speaker 1's government and giving an attack to speaker 1 from the contra team. After that, it was given to speaker 2 by the contra team by supporting the proposition of the first speaker and giving an attack to the second speaker by team pro. After everyone has had their respective rounds in American parliamentary debate, closing is generally carried out by both teams at the end of the debate. Therefore, both the closing government and closing opposition will provide conclusion in their closing speech. Each team has the opportunity to summarize their arguments and prize key points and try to convince the judges before the debate ends. After that, time will be given to the jury to give an assessment of the two teams and will discuss how deservers to win, and usually a vote will be held to determine the winner. Guys, that's all for the presentation me about the American parliamentary debate. I say thank you and goodbye.